Namaskaram. This is a very important conversation for all the students who are preparing for CA Inter. Let me introduce Prasad, a super student, a special super student. The reason being he comes from a vernacular background. From there, his ability to understand the subject in the regular background, which is Telugu, and then to convert that into English and meet the expectations of ICA is amazing. So let us understand what exactly made him clear both the groups of in separate attempts. First, he cleared the previous attempt, and now he's concluded that. So Radha is appearing for her exams in January. So I'm making sure that his experience in September attempt, where he has cleared intermediate, now is moving into articleship, will help Radha. So from now, I'll probably switch to Telugu so that it's a far more comfortable conversation for people who are seeking this. So to begin with, ప్రసాద్ నీకు క్లియర్ అయ్యాక అసలు ఏమనిపిస్తుంది, మనసులో ఎలా ఉంది? చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. ఇంతకు ముందు ఎలా క్లియర్ చేయాలి అంటే బేసిక్గా ఐడియా లేదు సార్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎలా క్లియర్ చేయాలన్నది ఐడియా వచ్చింది సార్. టెక్నిక్స్ ఇక్కడ నేర్చుకున్నాయని అప్లై చేయడం వల్ల బోత్ గ్రూప్స్ క్లియర్ అయ్యాయి సార్. ఎలా క్లియర్ అయ్యాయో చూద్దాము. బట్ క్లియర్ అవ్వకముందు అయ్యాక నీకు ఏం మార్పు వచ్చింది? ఇక్కడికి హిమ్ లైఫ్ రాకముందు ఈ టెక్నిక్స్ గురించి తెలియదు సార్. అది పీడిఆర్, ఎండిఆర్, డిఆర్, కుములేటివ్ రివిజన్. ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ రివిజన్ టెక్నిక్స్ ని అప్లై చేశాను సార్. తర్వాత సిలబస్ కంప్లీషన్ ఎలా చేయాలి, సిలబస్ కంప్లీషన్ ఎలా చేయాలో కూడా తెలియదు సార్. టోటల్ సిలబస్ ఉంటుందని తెలుసు కానీ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలో తెలియదు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ప్రీ డిటర్మైన్డ్ టైంలో సిలబస్ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలనేది అదొకటి ఇక్కడ నేర్చుకున్నాను. తర్వాత టైట్ షెడ్యూల్ క్రియేట్ చేసి ఈచ్ సబ్జెక్ట్ కి టాపిక్ వైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్, టైమ్ స్లాట్స్ పెట్టి అవి విత్ ఇన్ టైంలో ఆ టాపిక్ కంప్లీట్ అయ్యేలాగా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేర్చుకున్నాను సార్. అంతకుముందు తెలియదు. అంతకుముందు కంప్లీట్గా డీవియేషన్స్ ఉండేది. ఈ టెక్నిక్ వాడడం వల్ల టాపిక్ టైమ్ స్లాట్ వాడడం వల్ల డీవియేషన్ ఓవర్కమ్ చేశాను సార్. తర్వాత ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్స్ కూడా ఎక్కువగా అటెంప్ట్ ఏమీ చేయలేదు సార్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా అటెంప్ట్ చేయడం సార్. ఇంతకుముందు నా స్టేటస్ ఏంటన్నది తెలియదు సార్. ఎగ్జామ్స్ అవి రాయకపోవడం వల్ల నా మిస్టేక్స్ కూడా తెలియదు సార్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎగ్జామ్స్ రాయడం, నా స్టేటస్ ఏంటన్నది ఎగ్జామ్స్ ద్వారా తెలియడం, తర్వాత ఎగ్జామ్ మిస్టేక్ ట్రాకర్ ద్వారా అట్లా ఐడెంటిఫై చేసి నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ అవి అవ్వకుండా ఉండేలాగా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అదొకటి హెల్ప్ అయింది సార్. ప్రీవియస్ గా ఈవెన్ సింగిల్ టైం రివిజన్ కూడా అవ్వలేదు సార్. ఇది నేను ఇది వరకు చదివింది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అట్లీస్ట్ మినిమం 3 రివిజన్స్ రీజనబుల్ గా అవి వేస్తారు. ఇక్కడికి వచ్చిన రివిజన్ సైకిల్స్. తర్వాత ఎకో సిస్టమ్ బాగా హెల్ప్ఫుల్ అయింది సార్. మెంటర్షిప్, ఫ్రెండ్స్, గైడెన్స్ అవి ఇంతకు ముందు ఏమీ లేవు సార్. ఇక్కడ పర్టికులర్ గా చిన్న చిన్నవి అయినప్పటికీ కూడా తెలియకుండానే చాలా మైన్యూట్ అవి ఫ్రెండ్స్ గైడ్ చేయడం, మెంటర్స్ గైడ్ చేయడం అది బాగా హెల్ప్ఫుల్ అయింది సార్. ఎప్పుడైనా డిప్రెస్ అయినప్పుడు కూడా మెంటర్స్ అది పర్సనల్ గా పిలిచి మాట్లాడడం, ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎప్పుడైనా లో ఫీల్ అయినప్పుడు కూడా పర్సనల్ గా మాట్లాడడం. అంతకుముందు ఈ ఎకో సిస్టమ్ ఎటువంటిది లేదు సార్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అది పర్సనల్ గా కూడా చూసి అది చేయడం కూడా అది హెల్ప్ఫుల్ అయింది సార్. ఇంతకుముందు అంటే డైలమాలో ఉండేది సార్. అవుతుందా అవుదా, కంప్లీట్ అవుతుందా అని అంత కాన్ఫిడెన్స్ కూడా లేదు. కాకపోతే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైము ఇక్కడ సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వడం, రివిజన్స్ చేయడం, ఎగ్జామ్స్ రాయడం ద్వారా తెలియకుండానే ఒక టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అది వచ్చింది సార్. అంతకుముందు కూడా సబ్జెక్ట్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో ఐడియా లేదు సార్. అది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత టైం గడిచే కొద్దీ సబ్జెక్ట్ను కూడా ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, స్ట్రాటజీ ఏంటన్నది అర్థమైంది సార్. So I'll quickly summarize this for people who don't understand Telugu. So initially he spoke about techniques, how to prepare, the techniques which you use, whether it's PDR, MDR, day and revision, EMT and all of that. One is use of techniques. The other one is syllabus completion. Earlier he had a tough time
trying to complete the syllabus. Right now, I was able to complete the syllabus within the scheduled time. Next, in terms of completing the overall syllabus on a daily basis, your routine should be very tight. So, because of giving the specific targets, he was able to complete the syllabus on a daily basis. Next, he spoke about exams. When I said exams, so it was earlier he was not clear about where he stood. Now, after writing exam because of EMT, he understands where he stands. And overall ecosystem in terms of the place, mentorship, friends, guidance, all of this were giving those minute nudges for him to be on track. No support system. Now, whenever he feels low or depressed, he always had people to help him out. And over a period of time, that gave him a confidence, a sense of confidence that he'll be able to go ahead and clear the exam. So this is about the psychological aspects and also the techniques part. So Radha, is this clear for you? So I hope you also understand this, right? Now let's get into the specific because this is something which you already understand. Now, ప్రసాద్ అమ్మాయికి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ లో ఏం చేస్తే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది తను షార్ప్ గా పిక్ చేసుకుంటుంది. దే డోంట్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం అంటే షీ హాస్ ఎబిలిటీ టు కంప్లీట్ బోత్ ద గ్రూప్స్ ఇన్ షార్ట్ టైం. హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ చాలా ఇంటెన్స్ గా ప్రిపేర్ చేస్తున్న అవుతుంది టైం సరిపోతుంది. అంతేనా? 2 నెలలు ఉంది అంతే. సో ఇప్పుడు అకౌంట్స్ కి ఏం పనికొచ్చింది, అదే ముందే తప్పులు చేసావు, తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాక ఏం పనికొచ్చింది, అలా అమ్మాయికి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తర్వాత తన క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడుగుతున్నాను. సరే సార్. నాకు ఓవరాల్ గా అన్నిటికీ కామన్ గా ఉపయోగపడ్డది సిలబస్ కంప్లీషన్ సార్ అది. తర్వాత రివిజన్స్ సార్ అది. పీడిఆర్, ఎండిఆర్, డిఆర్, ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికీ ఈ 3 అన్ని సబ్జెక్టులకి అప్లై చేసుకునేలా ప్లాన్ చేసుకున్నాను సార్. అది అన్నిటికీ కామన్ సార్ అది. అకౌంట్స్ వచ్చేసరికి ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేశాను సార్. టైం లేనప్పుడు క్రక్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు సార్. ఒక్క నిమిషం, దిస్ ఇస్ an important thing which lot of finance students are not realizing. He said something like crux of the problem, not the entire problem. Practice is important. Prasad, ఒకసారి explain చేయి crux of the problem అంటే ఏం చెప్తున్నారు. అందులో ఇంపార్టెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంత మటుకు ఒక చోట రాసుకుని వాటినే తరువుగా చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ వరకు అంతవరకు చేసాము సార్. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టంగా ఉండడంతో చార్ట్స్ అవి ఉపయోగించి అదే మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివైజ్ చేసేవాను సార్. అది అకౌంట్స్ కి ఇంతే సార్. అది టైం లేనప్పుడు క్రక్స్, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, చార్ట్స్ రెండు పనికొచ్చే భాగం. ఎందుకంటే మోస్ట్ 50% స్టాండర్డ్స్ కాబట్టి సింగిల్ చార్ట్స్, హ్యాండ్ రిటన్ చార్ట్స్ అయితే పనికొచ్చింది. అవును సార్. తర్వాత లా నాకు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్ సార్. సెంటెన్సెస్ ప్రాపర్ గా ఫామ్ చేయడం సరిగ్గా చేయలేకపోయేవాడిని. దానికి కూడా క్రక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని కూడా అలాగే చూసి మొత్తం అంతా చేసి పెట్టుకుని అవే నెంబర్ ఆఫ్ టైం చదివేవాడిని సార్. చదివి తర్వాత ఇక్కడ ఆర్టీపీ, ఎంటీపీలు, ప్రీవియస్ ఉండే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా సార్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చెక్ చేసేవాడిని సార్. అది సెంటెన్సెస్ పడుతున్నాయి లేదు రాసింది అక్కడ ఇచ్చింది, రాసింది అక్కడ ఇచ్చింది, కంపేర్ చేసుకుంటే నీకు బిల్డ్ అవుతుంది. అవును సార్. క్రక్స్ చెక్ చేసేవాడిని సార్. అది వచ్చిందో లేదన్నది. సిలబస్ కంప్లీషన్ కి కంప్లీట్ గా చేయలేకపోయాను సార్. అప్పుడు యూట్యూబ్ లో రివిజన్ వీడియో ఉంటే కంప్లీట్ గా అది చూసి తర్వాత ఈ క్రక్స్ ద్వారా కంప్లీట్ చేశాను సార్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ రెండు వచ్చేసరికి కంప్లీట్ మన ఐసీఏ మాడ్యూల్స్ ఫాలో అయ్యాను సార్. అది ఈ ప్రొవిజన్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అలా గుర్తు పెట్టుకోవాలో తెలియక డిటిఐ డిటీల్లో సమ్మరీ ఉంటాయి కదా సార్ లాస్ట్ లో, ఆ సమ్మరీస్ ఎక్కువ సార్లు చదివి ఐసీఏ మెటీరియల్ ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అవే మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేశాను సార్. డిటిఐ డిటికి అదే చేశాను సార్. కాస్టింగ్ కూడా సేమ్ అక్కడ అకౌంట్స్కి ఏదైతే చేశానో అదే చేశాను సార్. టైం ఉంటే కంప్లీట్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం సార్. టైం లేకపోతే క్రక్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ టైప్ లో కాస్టింగ్ కి అలా చేశాను సార్. ఆడిటింగ్ కి ఇక్కడ లాకి ఏదైతే అప్లై చేశానో సేమ్ అదే సార్. అది నాకు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం కొంచెం ఉంది కాబట్టి సేమ్ క్రక్స్ అయితే ఉన్నాయో అవి చూసి తర్వాత యూట్యూబ్ వీడియోలో రివిజన్ క్లాసెస్ కంప్లీట్ గా ఒకసారి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా అదే క్రక్స్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివిజన్ చేశాను సార్. ఎఫ్ఎం లో సేమ్ అకౌంట్స్ లో కాస్టింగ్ లో ఏదైతే అప్లై చేసానో సేమ్ అదే సార్. ప్రాబ్లమెటిక్ లాగా సేమ్ క్రక్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లము రివైజ్ చేయడం. ఎస్ఎం మరలా ఇక్కడ థియరీ, లాకి, ఆడిటింగ్ కి ఏదైతే అప్లై చేసానో సేమ్ అదే ఇక్కడ అప్లై చేసాను సార్. వెరీ గుడ్. లార్జ్లీ నువ్వు చేసింది ఏంటంటే మొత్తం అంతా ఫోకస్ చేయకుండా వాట్ ఈస్ ద కోర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫాలోయింగ్ అలా యూఆర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై. అంతేనా? అప్రోచ్ నీకు అన్నిటికీ పనికొచ్చింది. అండ్ ఇన్ జనరల్ గా 3 చెప్పావు. ఒకటి సిలబస్ కంప్లీషన్ మా స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అయ్యావు, తర్వాత
ఇదేంటిది రివిజన్ నంబర్ ఆఫ్ రివిజన్ cycles. Previous year revision 3 రాసేవాడు. Previous year revision MDR and day end revision. These are the three techniques which we use as a part of 5 time revision technique. ఇది ఎగ్జామ్స్ కదా, RTP రిపీటెడ్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ ఇది కన్వర్షన్. Rather understood it. Now over and above this, ask a specific question because you have some concerns about some subjects. So what are the specific questions which you have? You can ask in Telugu itself, like what else you want to know from him. It is clear both the schools. Keep the mind. I didn't complete my syllabus. నేను కోచింగ్ కూడా వెళ్ళలేదు, ఏ లైవ్ క్లాసెస్ తీసుకోలేదు, అండ్ నేను ఇప్పటివరకు క్లాసెస్ వినలేదు. సో ఫర్ అ పర్సన్ లైక్ మీ విత్ ఓన్లీ index mapping knowledge, how can I complete the syllabus in 2 months without no syllabus? థియరీ సబ్జెక్ట్స్కి అయితే లా, ఆడిటింగ్, ఎస్ఎంకి వాటికి నేనైతే మీకులా టైం లేనప్పుడు ఏం చేశానంటే యూట్యూబ్ వీడియోస్ రివిజన్ అవి కంప్లీట్గా చూసి క్రక్స్ అయితే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో అవంతా ఆల్రెడీ నోట్స్ ఉంటే నోట్స్, లేకపోతే నోట్స్ నేనే ప్రిపేర్ చేసుకుని అవి మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదువుతూ మన ఆర్టీపీ ఎంటీపీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది కరెక్ట్గా వస్తున్నాయో లేదని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. ఈ థియరీ మటుకు అకౌంట్, ప్రాక్టికల్, అకౌంట్స్, ట్యాక్స్, ఎఫ్ఎం, కాస్టింగ్ వీటికి టైం లేనప్పుడు ఆన్లైన్లో మనకి ఏదైనా ఒక కోచింగ్ ఏదైనా ఉంటే అది తీసుకుని అది కంప్లీట్ చేసి తర్వాత దాన్నే నా చాప్టర్ అయిపోగానే క్రక్స్ రాసుకుని ఆ పర్టికులర్ చాప్టర్కి పెట్టుకుని అలాగా ఏ చాప్టర్కి ఆ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసుకుని అసలు టైం లేకపోతే మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 70% అవి ఐడెంటిఫై చేసి అంతవరకు వాటికి క్రక్స్ తయారు చేసుకుని అలాగా Important then sums అర్థం కాలేకపోతే because coaching అయితే or something just normal class లో they explain కదా, then అంటే నేను ప్రాబ్లమేటిక్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు త్రూ కోచింగ్ క్లాస్లో ప్రిపేర్ అయ్యి లెక్చరర్ చెప్పినప్పుడు నాకు మ్యాక్సిమం అర్థమయ్యేది. అర్థం అయినప్పుడు మళ్ళా వెనక్కి పెట్టి మళ్ళా రిపీట్ చేసి చూసేవాడిని సేమ్ లెక్చరర్ చెప్పింది. నేను 2xలో చూసేవాడిని, ఇంకా బాగా పెట్టి నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. అప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని 1xలో పెట్టి కంప్లీట్గా చూసి. theory subject, what worked for you, like writing multiple times, did that help you remember, or did you just read because on short time but you went for coaching, but apart from that normal after coming here, then did you నాకు యూట్యూబ్లో కంప్లీట్గా మొత్తం ఆడిటింగ్ అయితే మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసిన తర్వాత ఎస్ఎం కంప్లీట్ చేసేసిన తర్వాత ఐడెంటిఫై చేసి అందులో క్రక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్నే మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదువుతా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతున్నానా లేదా మరలా గుర్తు తెచ్చుకోవడం లేకపోతే రాయడం, కొంచెం చూడగానే కనీసం 4-5 పాయింట్లు వస్తున్నాయా లేదా అని మరలా నేను చెక్ చేసుకుని మరలా రివైజ్ చేసేవాడిని సేమ్ టాపిక్ ఎక్కడైతే ల్యాగ్ ఉన్నదో అంతవరకు. in your opinion, to increase the aggregate, which subject is the easiest to pick up in your opinion? And suppose అన్ని 6 పేపర్లో స్కోర్ ఎక్కువ రావాలంటే 2 పేపర్స్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి అంటే కాస్టింగ్లో ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి, కాస్టింగ్లో చేయొచ్చు. కాస్టింగ్ అండ్ అకౌంట్స్. So to summarize the conversation in case you're not following this, now to the extent I understand him, the first and foremost thing is he's extremely good at realizing his limitations. It starts, let's say I cannot understand a particular subject, I cannot understand a particular language, I'm not good at capturing theory content. So whatever limitations there, list them. So he played around the limitations. Okay, this is my limitation. So let me, for example, if you look at something like law, audit, and SM, he knows that just non-arithmetic subjects are not his core. So what he did was he focused heavily on revision videos and the scope of the subject, scope of the notes which he used was very limited, and he used it repetitively. Like more than studying 1,000 pages once, 100 pages 10 times will always give you more marks. So that is his game, because I see he is extremely good at repetition. If you look at his notes, it will be
highlighted, underlined 4 times, 5 times. It's done to the extent it is torn. So that is his biggest advantage, where the scope is limited, but it's repetitive. Limited study, which is repetitive. This is exactly one. And two, in terms of If I may ask you, can you tell us how that limited study, because exam ఇచ్చినప్పుడు Yeah. they give it from the Right. 100% syllabus. Right. What if the limited portion, suppose you cover 40% or something? What if Yeah, right. So it's a very good question. What Radha is asking is, what if you are covering limited portion? What if there are questions which are outside what you are covering? If you look at the certified copies of previous students, students fail not because of the syllabus which they did not complete. Students fail because of not being able to answer the questions from the syllabus which they already completed. There's a very rare chance that due to less coverage, students fail. It's very limited chance, because largely you cover reasonably well, and also the topics which you normally pick up, the 30-40% of syllabus which has a 70% weightage, is what is easily understandable. So what is normally left out is the remaining 20-30 marks, out of which you have to have a lower expectation. Instead of 50%, you have to score 30%. So what is the bigger problem is, there is a question which you have done, but you won't be able to do it in the exam because of lack of command, lack of practice, lack of recall value, lack of accuracy. These are the reasons. So he did not give many things. Instead of covering the 100%, he picked up the 70% in terms of weightage, which has only 50%. 50% of the syllabus gives you 75% or 80%. I think that's obvious for you, right? Even in foundation. So he focused on that without FOMO on other things. And time and again, he's repeatedly saying, I look up to the question papers, RTP, MTP, RTP, MTP. Time and again, when you test, automatically the additional syllabus gets covered during the coverage. So that way, out of 70, you can score 60%, which is 40. Remaining 30, you score only 10 marks, which is 50. Okay. So thank you, Prasad. Thanks for your insights, and I wish you all the best. I'm super proud of you. All the mentors are extremely proud of you. So from here, your career is going to take a significant turn. And once again, congratulations and thank you very much. And Radha, I hope you're picking up the insights from him. Moving forward, also, we'll be there to support the next batch, I guess. Okay? Yeah, all that, guys. Thank you.